الفقرة الثانية اللي هي مع السيدة ريم سعيد عن التعليم المنزلي. بدنا نحكي ما هو التعليم المنزلي وشو التحديات والعوائق اللي بتواجه من يتوجه إلى هذا التعليم، وبدنا نحكي هل هو بالسهولة التي يتخيلها البعض، يعني هل التعليم المنزلي زي ما احنا بنتخيل انه واحد بس بيكون قاعد في البيت ومرتاح، برضه هل هو بالصعوبة بانه ما بنقدر نسويه. راح يكون معنا السيدة ريم سعيد اللي هي مؤلفة كندية ومعلمة منزلية لأبنائها ولغير أبنائها طبعا، ومرشدة ومستشارة تربوية خصوصا في مجال التعليم المنزلي. عملت سابقا كمدير لمشروع قطعة الطيور لخلق تجارب تعليمية للأطفال، ولها كتاب سيصدر قريبا بعنوان وصفة لبرتقالة. بس هي طلبت مني اني قبل اسال الجمهور انه هل بتحبوا يكون في مترجم، لان هي حتحكي بالانجليزي، فمين بحب يكون في مترجم؟ العربية. لو سمحتوا بس يرفع ايده اللي بحب انه يكون في مترجم. كلها خلص تمام. Okay, people like Alexander Graham Bell. He invented the telephone and the telegraph. Thomas Edison invented the light bulb. Abraham Lincoln was the President of the United States. Albert Einstein discovered the theory of relativity. Leonardo da Vinci, he was an artist and an inventor and a writer. Pascal was an inventor, he was a writer, mathematician, and he actually invented the calculator. There was many great writers throughout history, like Charles Dickens, Robert Frost, C.S. Lewis, Beatrix Potter. Okay, sorry. All these people. No, listen. All these people, what did they have in common? They were all homeschooled. They never went to school. They were educated at home. Alexander Graham Bell اخترع التليفون والتلغراف. توماس اديسون اخترع لمبة الكهرباء. ابراهام لينكولن كان رئيس الولايات المتحدة الامريكية. ليوناردو دافنشي كان فنان كاتب ومخترع. باسكال مخترع كاتب رياضيات، عالم في الرياضيات. ألبرت أينشتاين مكتشف النظرية النسبية. باسكال اخترع أيضا الآلة الحاسبة. تشارلز ديكن والكثير سي اس لويس. الكثير من الكتاب والعلماء والمشهورين في العالم لم يذهبوا إلى المدارس بالمعنى الصحيح، وإنما كانوا تحت التعليم المنزلي. هوم سكول. Before my parents sent me to school, I felt that I was actually smarter, I was more curious, I was more confident as a child, I was naturally figuring things out around me. And then when I went to school, I actually started to feel very anonymous. قبل أن يرسلونني أهلي إلى المدرسة كنت أظن أنني أذكى، مستقلة أكثر، واثقة من نفسي أكثر، لكن عندما ذهبت إلى المدرسة وجدت أشياء مختلفة كثيرة. Like most kids in school, my feelings, my concerns, my curiosities about the world, my needs, my wonders, what I liked, what I disliked, my person as a human being was not important at all to school. It counted for nothing. كالكثير من طلاب المدرسة شعوري، احتياجاتي، فضولي حول العالم وحول الأشياء المحيطة بي كانت كثيرة، وهذا ما لم يجيبه عني في أثناء التعليم المدرسي في المدرسة. Okay, sorry. Okay. The only thing that mattered was what the school wanted, what they thought was important, and what they wanted me and the other students to think and be. I learned fast, like many other children, to turn myself off and follow orders. Okay. الشيء الوحيد المهم هو ما تحتاجه المدرسة. ما تريد أن تفعله المدرسة ليس ما أريده أنا. Okay. So I learned to hide my curiosity. تعلمت أن أخفي فضولي.
and to not ask questions, لا أسأل الكثير من الأسئلة، and in fact, to be ashamed of my questions. وفي الحقيقة أخجل من أسئلتي. I was given little chance to find out who I was, أعطيت مجالا صغيرا لأعرف من أنا. but I had to accept the evaluation of the adults in my life, of me. لكني اضطررت أن أقبل تقييم الكبار لي لنفسيتي بشخصي. Okay. So in school, في المدرسة I felt that most of what I learned was actually a waste of time شعرت أن كثير مما تعلمته كان ضياعا للوقت because I didn't care about it. لأني لم أهتم به. I would memorize facts for tests and then forget them later on. كنت أتذكر الأشياء فقط للامتحان وبعد ذلك أفقدها لا أتذكرها. Okay, and if I think about my schooling from grade kindergarten to grade 12, وإذا أتذكر دراستي من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانية عشر I only remember things that really interested me فقط أتذكر ما كنت مهتمة به فعليا. because I felt that the subjects were disconnected and cut off from real life. لأني اعتقدت أن المواد غير مرتبطة وليس لها علاقة في الحياة الواقعية. Okay, like everybody, I managed to get through the school system. مثل الجميع استطعت أن أنهي مرحلة الدراسة. And I went on to university. وذهبت إلى الجامعة. And I got a degree in education and social anthropology. وأخذت شهادة في التعليم وعلم الإنسان. Okay. Later on, when I actually became a teacher. بعدها أصبحت مدرسة. And I love children, and I wanted to give my kids what I didn't, better than what I had in school. I wanted to be a teacher that cared about the thoughts and interests and the feelings of my students. أنا أحب الأطفال كثيرا وأريد أن أعطيهم ما لم أتمكن أن أخذه من المدرسة وأعطيهم ما أستطيع. وأحترم أسئلتهم. How do you say? I wanted to create a safe environment so they could ask questions. كي يسألوا أسئلة، كي يتمكنوا من الأسئلة، من طرح الأسئلة. Okay. The problem I had actually as a kindergarten teacher was with the parents. المشكلة كمدرسة في رياض الأطفال كانت مع الأهل. It's because the parents would bring 4- and 5-year-old children to my class. لأن الأهل يجلبون أطفال أجانب عمرهم 5 سنوات إلى صفين. And they used to compare the children ويقارنونهم and put so much pressure on them to succeed. كثير عليهم للنجاح. Yes, and they were, that really bothered me. وهذا فعلا يعني أذاها داخليا، يعني لم تكن مرتاحة من هذا الموضوع. But the nature of the classroom and the demands of the curriculum لكن طبيعة الصفوف ومطالب المنهج الدراسي didn't allow me to give the children really what they needed. لم تسمح لي أن أعطي الأطفال حقيقة ما يحتاجونه. The children were actually very full of questions and things that needed answering, but there was just never any time to help them. الأطفال فعليا مليئون بالأسئلة، ولكن لم يكن هناك في الواقع الكثير من الذين يساعدونهم، الذين يجيبون على هذه الأسئلة. I think many times we underestimate and we disrespect little children. كثيرا نقلل من تقييم ونقلل من احترام الأطفال الصغار. I want to give you an example. أعطيكم مثال. I love to listen to little children when they talk to each other. أحب السماع للأطفال الصغار عندما يتحدثون مع بعضهم. They're very intelligent and philosophical. هم أذكياء وفلاسفة. One day, يوم من الأيام 2 girls were sitting and they were cutting and making art at the table. طفلتان كانتا يجلسان ويعملان بعض الأشكال في التقطيع في الطاولة. And one girl, her name was Ferdoza. بنت كان اسمها Ferdoza.
she said to the other girl, خليني أحاول أتكلم. في بنت اسمها فردوسة. Do you want me to translate it to English? I'm so sorry. Okay, go ahead, go ahead. No, it's okay. Okay. I mean, anybody cannot speak Arabic here? Are we doing, is this okay? Is everybody comfortable with this? Okay, all right, let me continue. Okay, so Firdosa asked the other little girl, سألت البنت الثانية. she said, وقالت if God made the world, إذا الله سبحانه وتعالى خلق well, who made God? من خلق الله؟ Okay, this is a very, very important question. سؤال مهم جدا جدا. Okay, but we don't hear it. لكننا لا نسمعه. And it's a question that actually is a very high-level philosophical question. مستوى عالي من الفلسفة. And it's a scientific question. وسؤال علمي. And it needed answering. ويحتاج إلى أجوبة. So when I heard that question, I got very excited. تحمست كثيرا. So I brought all the kids in the class and I told them that Firdosa has a very important question. فردوسة عندها سؤال مهم جدا. Okay, and this question had nothing to do with the curriculum. وهذا السؤال ليس له علاقة بالمنهج. So I drew a circle on the board. عملت دائرة على اللوح. And I said, this is the universe and time and space. وقلت لهم هذا العالم والوقت والفضاء. And outside of the circle وخارج الدائرة is Allah subhanahu wa الله ta'ala. سبحانه وتعالى. And He created everything within the circle. وهو خلق كل ما في هذه الدائرة. And the little kids got very excited. الأطفال أصبحوا متحمسين جدا. And they started to ask other very deep questions وبدأوا يسألون أسئلة كثيرة عميقة. that were very important to them. كانت مهمة جدا لهم. That had nothing to do with the curriculum or what the government wanted them to learn. ليست لها علاقة في المنهج أو ما تريد الحكومة لهم أن يتعلموا. Okay, it was at that time في ذاك الوقت when I was a kindergarten teacher كنت معلمة في رياض الأطفال. that I met a mother. قابلت أمها. And I asked her, how many children do you have? سألتها كم طفلا عندك؟ She said, I have one son. And when I asked her, where does your son go to school? She said, my son doesn't go to school. قالت عندي ولد واحد. وعندما سألتها أين يذهب ابنك إلى المدرسة أجابتني إنه لا يذهب إلى المدرسة. That she was homeschooling him. كانت تدرسه في البيت. And I said, homeschooling? I had never heard of homeschooling before. قلت لها التدريس في البيت لم أسمع بهذا الشيء من قبل. And she said, yes, my son learns at home because my son has a better chance and opportunity at home to get better knowledge and pursue his interests and understand the world better than going to school. قالت نعم ابني يدرس في البيت وعنده المجال أكثر لأخذ المعلومات ويفهم العالم ويفهم ما يريد أكثر من المدرسة نفسها. I had so many questions for her. كانت هناك الكثير من الأسئلة لها. She was reading very high-level, beautiful books to him since he was born. كانت تقرأ كتب عالية المستوى وجميلة له منذ ولادته. And he learned to read. وتعلم القراءة. And by the time he was 10 years old, he had read. أصبح عمره 10 سنوات. He read all the books in the children's section of the library. قرأ جميع الكتب في قسم الأطفال في المكتبة. And by the time he was 12 years old, وعندما أصبح عمره 12 سنة, he was reading very high-level adult كان books يقرأ كتب بمستوى عالي للكبار. For pure enjoyment. فقط للمتعة. Okay. She also said something very important that opened my وقالت mind. شيء مهم نور لي تفكيري. Okay. She said to me. قالت لي. She said that this present school system that we have. النظام الذي عندنا في نظام التعليم في المدارس الذي عندنا. It has an origin in Prussia. Okay. له مصدر في بروسيا. Okay, it was created by a small group of people. تم اكتشافه أو عمله من مجموعة صغيرة من الناس. In the 1800s. في عام 1800. As a system of social control. كمنهج للسيطرة على المجتمع. Okay, so it was the Prussian system, which is today's Germany. البروسي الذي هو الآن ألمانيا. In the 1800s. في 1800.
which was created to create obedient soldiers الذي تم العمل به لخلق جنود مطيعين and obedient workers وعمال مطيعين who don't think too deeply. الذين لا يفكرون عميقا. Okay, so in the 1800s, في 1800 a group of American businessmen, this is fact, you can look this up, it's not conspiracy theory. يمكن أن تجدون هذا الشيء، هو ليس من الأحلام. مجموعة من رجال الأعمال الأمريكان They influenced government policy to create the Prussian school system in America. أثروا على الحكومة لجعل نظام البروسي هذا الذي تحدثنا عنه في أمريكا. Okay. Before that time, people قبل هذا الوقت before the 1800s, people would learn at home or in one-room schoolhouses. كانوا الناس يتعاملوا In America, yeah. في أمريكا وكندا كان الناس يتعلمون في البيت أو في غرف مخصصة للتعليم. Yeah, it was different. And مختلفة. yeah, and it was all different ages together. وكان كل مختلف الأعمار يجلسون سوا. Okay. The important thing about this Prussian system was that it was defined for the child what he was to learn. المهم في نظام هذا البروسي هو يحدد إلى الطفل ماذا عليه أن يتعلم. What was to be thought about. ماذا عليه أن يفكر. How long he should think about that thing. كم من الوقت يجب أن يستغله في التفكير في هذا الموضوع. And when he should think about something else. ومتى يجب عليه أن يفكر بشيء آخر. It was basically a system of thought control. كان فقط نظام للسيطرة على الأفكار. To create obedient soldiers to the army. لجعل جنود مطيعين إلى الجيش. Obedient workers to the mines and factories. عمال مطيعين إلى المناجم والمعامل. Civil workers to the government. 1 minute? Okay, I'm so sorry. I haven't even talked about my own. Okay. Okay, listen. Okay, just tell them that I'm not going to go into the history. They could read it. لن تتحدث على التاريخ، يمكن أن تقروه لأنه ليس وقت. سوف تتحدث فقط عن التعليم المنزلي. Sorry, this is just going too long. Okay. لأن الوقت انتهى. All right. Okay. I had so many fears about home. Anyway, when I found out the reality of the school system, حول نظام المدارس. I felt as a Muslim I was responsible to act on that knowledge. أن أتدخل في هذا الموضوع. And that's when I decided that I was going to homeschool my own children. عندما قررت أن أدرس أطفالي التدريس المنزلي. Okay, but I had so many fears and questions. كانت لدي المخاوف الكثيرة والأسئلة الكثيرة. How would my children get socialized? كيف يتم التعامل الاجتماعي لأطفالي مع الناس؟ How would they go to university? كيف يذهبون إلى الجامعات؟ How could I teach them everything myself? كيف أدرسهم كل شيء بنفسي؟ Would they be able to adapt to the real world? هل يستطيعون أن يتماشوا مع العالم الحقيقي؟ Okay. After all these years بعد كل هذه السنوات and homeschooling my children, my daughter is now 18. ابنتي الآن عمرها 18 سنة. I can tell you it was the best experience of our lives. يمكنني أن أقول لك هي أحسن تجربة في حياتنا. Homeschooling children generally, there's millions of them, by the way. هنالك الملايين من الأطفال الذين يتعلمون في المنازل. Okay. They are actually very mature and very well socialized. في الواقع هم ناضجين جدا ومتأقلمين جدا مع البيئة. Okay. There's an assumption that children won't get along with people if they're not school. That's not true. If they don't go to school, that's not true. هنالك موضوع أن الأطفال الذين يتعلمون في المنزل لا يتماشون مع المحيط، الدائرة المحيطة بهم، وهذا ليس واقعي. Several universities in America الكثير conducted من studies. الجامعات في أمريكا أجروا البحوث. And they interviewed thousands of homeschooled children وقابلوا الآلاف من الأطفال الذين تعلموا في المنزل. to prove that homeschooled children were antisocial and strange. ليثبتوا أن الأطفال الذين تعلموا في المنزل هم بعيدون عن الوظائف الاجتماعية وغريبين.
but the results were actually the opposite. لكن النتائج في الحقيقة كانت عكس ذلك. They found that homeschool children were 7 to 8 years more mature than the school kids. وجدوا أن الأطفال الذين تعلموا في المنزل هم 7 إلى 8 سنوات أعلى علميا ودراسيا من الأطفال المقارنين لهم في الأعمار. Okay. And another benefit was the strengthening of our family ties. As a family, we became much stronger. We learned together, we played together, we explored Allah's universe together. We related the Quran to all our subjects. وفائدة أخرى أن قوة العلاقات في داخل العائلة نفسها. تعلمنا سويا، تعلمنا الدين سويا، تعلمنا تأثير الله سبحانه وتعالى وخلقه لنا والمحيط بنا. And I was able to understand my children's interests and gifts that Allah gave them and nurture those. تمكنت من أن أفهم متطلبات أطفالي والمواهب التي أعطاهم من الله سبحانه وتعالى وأغذي هذه المواهب. I'll give one example because I know I don't have time. I can talk about. I want to talk to you about my daughter Aya. Okay. My daughter, being homeschooled, gave her opportunity to have so much free time. منحها التعليم المنزلي الوقت الكثير الإضافي لها. And I used to watch my children closely. وكنت أراقبها عن كثب. And see what they were interested in and try to support them. اهتماماتها ودعمها. My daughter loved cats. كانت ابنتي تحب القطط. So she used to go in the compound in the neighborhood and take care of sick cats. وتعتني بالقطط المريضة في المنطقة. She used to bring them home and then research about cat anatomy and the cat bodies and how to take care of them like a veterinarian. كانت تأتي بهم إلى المنزل وتعمل بحوث على التشريح على القطط وأصبحت تقريبا طبيبة بيطرية للقطط. Yes. So she said, "Mommy, I want to be a veterinarian." قالت لي أمي أريد أن أصبح طبيبة بيطرية. I said, "You have to make sure, Habibti." I said, "Write a letter to the veterinarian and ask him if you can go and volunteer." قلت لها اكتبي رسالة إلى الطبيب البيطري وأخبره إن أمكنك أن تذهبي للتطوع للعمل البيطري. He was an Australian veterinarian in Doha, Qatar. Okay. كان طبيب أسترالي يسكن في الدوحة في قطر، طبيب بيطري أسترالي. Okay. And he read her letter. He was very happy, and he said, "Yes, you can volunteer with us here." And she was 15 years old. قرأ رسالتها، فرح جدا بها وقال لها نعم ممكن أن تعملي معنا، وكان عمرها 15 سنة. So when all the other children were locked in a building, filling out worksheets, الأطفال محبوسين في البنايات يعملون أوراق العمل الواجبة عليهم من المدرسة. My daughter, the first week of working there, they invited her into the operating theater to assist with operations. كان لابنتها الدور، دعوها إلى غرفة العمليات والمساعدة في العمليات الجراحية. And when I used to pick her up, وعندما أخذها من العمل التطوعي, she used to tell me, "Mommy, today we did an operation on a cat." كانت تقول لي أمي اليوم عملنا عملية جراحية إلى قطة. And she learned so much. And after being there for 2 years, استمرت هناك لسنتين، عامين. She came to me and she said, "Mommy, I don't want to be a veterinarian anymore." جاءت لي وقالت أمي لا أريد أن أصبح طبيبة بيطرية بعد الآن. And she's an amazing writer, and she likes to write plays and stories, and she uses a video camera. مبدعة، تكتب قصص ومسرحيات وتستعمل الكاميرا في الفيديو. So she's made many films. She wants to be a filmmaker and make great films about Allah's creation and so many different social issues. عملت الكثير من الأفلام وتريد أن تصبح مصورة، تعمل كثير من الأفلام حول خلق الله سبحانه وتعالى والعالم من حولنا. Okay, I'm just going to like this. I can go on and on. In September, inshallah, she will be going to university to study film production in Canada. في سبتمبر بإذن الله سوف تذهب إلى الجامعة لتدرس الإنتاج السينمائي في كندا. She's already made several films. عملت الكثير من الأفلام. يعني على قدها. And she's prepared a portfolio that will help her to get into university because being homeschooled gave her that time to make that portfolio. وعملت منهج لها يساعدها في الدخول إلى الجامعة.
no, كمل. No, he just told me. الذي يساعدها في الدخول لأن كان عندها الوقت لأنها كانت تتعلم في المنزل وليس المدرسة. Okay, and then 2 months ago, she's also working with the film house in Qatar as a production assistant. مساعدة إخراج في مبنى الأفلام في قطر. And she just recently helped them make a commercial for the phone company. So she's doing all kinds of things. Alhamdulillah, she built her portfolio. I also have a son, Ammar, and he's still studying at home. He's doing his high school online. Okay, this is the last thing. Okay, I'm sorry. كذلك عندي ولد اسمه عمار. He's 15. عمره 15 سنة. And he's doing his high school online. ويعمل التوجيه له في النت. في الإنترنت. And this is giving him extra time to work on his passion. وهذا يعطيه وقت إضافي ليعمل فيما يحب. What his heart loves. ما يحبه قلبه. Which is building robots. وهو بناء الروبوتات. And scuba diving. الإنسان الآلي والغوص. And sailing. والإبحار. And so many other things that he loves to do. That alhamdulillah he's free to do. والحمد لله عنده الوقت لعمله. And I wish for all of you the same thing for your children, that freedom. الحرية لأولادكم. To follow what Allah has given them in their hearts. يتبعوا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. And thank you very much. I'm sorry if I talk too much. نظرا لضيق الوقت بس بدنا ناخذ سؤالين لو سمحت. أول شيء يعطيك العافية، اسمي سعيد شرف، بدرس تربية الطفل بالجامعة الأردنية. كان عندي أكثر من سؤال إليك بالنسبة لأبنائك. الأول إنه كيف شفتي تواصلهم مع المجتمع؟ إنه هم مختلفين فعليا عن المجتمع لأنهم بيدرسوا بالبيت، مش بيدرسوا يعني مش بنظام اجتماعي متكامل. اوكي. هذا السؤال انا بحاول اتكلم في عربي، معلش احاول اعبر قد ما اقدر. انت بتحكي انه عن السوشياليزيشن تبعهم، هذا السؤال اهم سؤال وكل الناس بيسالوا هذا السؤال. لما الواحد بيعمل تعليم منزلي ما بيعملوا لحالهم وفي البيت وبس انت واولادك، لا، في كثير ناس مثلي، يعني مثلا في الضحى هلا احنا ساكنين مجموعه we got a homeschooling group يعني هلا يمكن فوق ال 100 عائله في قطر وبنجتمع مع بعض and we do exercises and activities together and trips together. So my children are very socialized لأنهم بيحكوا مع مش بس يعني في المدرسة مش طبيعي، يعني بنحط كل الأطفال نفس العمر في غرفة لحالهم. طب هذا ما مش الحياة مش هيك. Homeschool children they're interacting with adults دائما، children of different ages بيساعدوا بعض. حتى اوكي sorry. السؤال الثاني كان هذا مش مشتغل. السؤال الثاني انه قانونيا كيف قدرتي انه تتماشي مع الحكومه؟ هلا احنا عندنا اجباري انك تدخلي. انا للاسف انتوا هلا ما في شيء اسمه تعليم منزلي عندكم، لا؟ بعد العاشر بعد العاشر، فاحنا انه كيف بدنا نقدر نبلش بهذا الحكي من الروضه؟ يعني انا كثير حبيت التجربه صراحه وحابه انفذها، بس القانون بيجبرك انك تدخلي ابنك من 4 سنين على الروضه الحكوميه او على الروضه الخاصه وتنهر يعني. So you have to send your kids. لازم تبعتوا اولادكم على التعليم الزامي. في اكزام mandatory. ايوه. بتعرفوا انه في سويسرا ممنوع الطفل يروح المدرسه قبل 7 سنوات، وهيك السنه right. I think انه الرسول صلى الله عليه وسلم درسوا اولادكم من 7 سنين right. لانه قبل 7 سنوات لازم يلعبوا يتعلموا عن الحياه من اللعب. اللعب مش بس حكي فاضي، بتعلموا من اللعب. Do you know what I mean? You have to make them free. So I don't. This is very challenging يعني بصراحة. So أقول لك if you أنتوا هلا ما بتقدروا تغيروا السيستم right. So المسؤولية بترجع للأهل. Do you know what I mean? I can't بعد شعبر بالعربي if you can. The children that are not damaged by the school system are the ones that their parents are paying attention to them and listening to them and nurturing them just like a homeschooler. الأطفال الذين يقل تأثير المدرسة السلبي عليهم
يجب أن يتابعهم الآباء ويكونوا معهم يدا بيد في مرحلة التعليم والتجربة التعليمية لهم. غلط انكم تسلموا اولادكم for the system وبس تعتمدوا عليهم. Don't leave your children for this. شغلة أخيرة بس أنا دوري كمتخصصة مثلا هلا بتربية الأطفال يعني متخصصة في تربية الطفل. نعم. كيف ممكن أغير بالمنهاج أو أحاول قدر الإمكان أقلل هاي الفجوة إنه والضغط اللي بيعملوه على Okay, you can work. Actually, I can speak to you after لأنه في أشياء كثير بتقدري تسويها. حتى I think ضروري إنه إن شاء الله بدنا نعمل ويب سايت مشان تقدروا تدخلوا على الويب سايت وتاخذوا هذول المعلومات وتطبقوهم. الأهل في البيت، حتى المعلمات في المدارس، يعني أنتم عندكم حدود، يعني لازم أشياء لازم تطبقوها الحكومة تعطيكم، right؟ بس لسه بتقدروا تشتغلوا in the system to help the children إن شاء الله. طيب بس بدنا ناخذ سؤال أخير. صباح ريت الجنة طالب طب سنة خامسة في الجامعة الأردنية. طالب طب سنة خامسة في الجامعة الأردنية. What you propose الشيء اللي تقترحيه اللي هو هلا كثير على الانترنت عم تقترحوه انه يكون في بدال ما استاذ واحد يستلم 30 طالب يكون في البيرسونال سوكيت اللي هو الاستاذ اللي متفرغ لطالب واحد اللي هو الام لابنها او الاب لابنه. بس بدك منهج بدك سيستم تتاكدي انه اولادك يتعلموا كل شيء يتعلموه، انه اذا نترك كل ابن لاهله مش اكيد كل اهل يعطوا ابنهم نفس مقدار العلم اللي لازم ياخذه. فلا the government should provide a system for the parents to give their children عشان to put a threshold, to put a minimum requirement. Oh, I understand. You're saying that parents have to have standards and guidelines so that they can teach their children. يجب على الأهل هناك خطوط عريضة إلى الأهل لكي يتمكنوا من تعليم أطفالهم. Okay. Yes, there are actually guidelines. You can actually buy a legal pre-packaged curriculum. You could and have it delivered to your house, and you open it up. It tells you every day what to teach your kid. نعم هنالك منهج ممكن شراءه، منهج قانوني يعلمك ما تعلم أبنائك يوميا. And the beauty of it is being home, you can alter that. You can add Quranic verses to it. You can enrich it with books that your child is interested in. ما هو الجميل في هذا الموضوع أنك يمكن أن تغيره، يمكن أن تضيف القرآن له وأشياء تغذي طفلك لهذا المنهج. And there's many other options as well. في online school, من kindergarten to cinema. I don't recommend kindergarten. Keep them free. When they're 7 years old, في online, different kinds of education that you can choose from that suits you. You're the one who should be driving the train, not other people. You know what your child needs. أنت يجب أن تقود المركبة القطار. أنت تعرف ماذا يحتاج أطفالك ليس غيرك. هنالك كذلك نظام جميل وهو التعليم عبر الإنترنت من مرحلة رياض الأطفال إلى آخر مرحلة، لكنها تقول أن لا تشجع دخول رياض الأطفال إلى المدرسة، خليهم يلعبوا. The other thing is don't worry. You don't have to be afraid. There is so many different choices that will help you to homeschool if you decide to do that. There's the government type of schooling. لا تقلق، هناك العديد من الخيارات التي سوف تساعدك خطوة خطوة إذا قررت الدخول في هذا المجال. Best, if you really want to follow knowledge, go back to your roots, to the classical method that the Muslims used to use. That was the best education. إذا أردت فعليا أن تدخل في هذا المجال اذهب إلى جذورك، إلى التعليم الإسلامي وطرق الإسلام في التعليم. والأجانب في أوروبا, the Europeans actually learned how to teach from the Muslims, okay, in the Middle Ages. وفي القرون الوسطى فعليا الأوروبيين تعلموا من المسلمين كيف يعلموا أبنائهم.
You can find this method on the internet, classical education, and you can teach your children using this best method. ممكن أن ترى هذه الطرق الكثيرة في الإنترنت وتختار أفضل الطرق لتعليم أبنائك. طيب لا مش مشكلة، بس في سؤال وردنا عبر منصة الجزيرة مباشر انه بيحكي لماذا لم نأخذ طريقة التعليم كما كان في القرن الرابع والخامس الهجري والتي خرجت لنا علماء مسلمين كان لهم أثر يعني صادق في التاريخ. Education right was in the 14th Yeah, when and it makes good scientists still their name is in the flawless in the western side. I agree. I wish we can go back to our roots. أؤيدكم. أتمنى أن نستطيع أن نذهب إلى عروقنا، إلى جذورنا. To the Ibn Sinas. إلى عهد ابن سينا. We need to study these people and see how did they study. يجب أن ندرس هؤلاء الأشخاص ونعلم كيف تعلموا. Like the things that they did were absolutely incredible, and they weren't schooled by a government. الأشياء التي عملوها كانت جميلة جدا وفعليا لم يتعلموا من خلال المدارس الحكومية. So many medieval Muslim scholars الكثير من العلماء في القرون الوسطى المسلمين. Like for example, Ibn Sina مثلا ابن سينا wrote a poem that was 1,326 verses long. كتب شعرا طوله 1326 شطرا. The entire poem was medical information. الشعر كامل هو معلومات طبية. Who can do that today? من يستطيع أن يفعل ذلك اليوم؟ Did this man go to a government school? هل ذهب هذا الرجل إلى مدرسة حكومية؟ What would happen if when Ibn Sina was reading and studying, every 45 minutes a bell rang to stop him? ماذا كان يحدث إذا كان ابن سينا عند دراسته وكل 5 دقائق لا كل 45 دقيقة يوقفه جرس and move him on to another subject? وينقله إلى موضوع آخر. What would happen to his heart and his mind? ماذا سيحدث إلى قلبه وعقله؟